all the atoms will be equal to the 0. So இதெல்லாம் நம்ம இந்த particular ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் ஆட் பண்ணும்போது that will be equal to, based on the assumption that a complete transfer of an electron take place from a less electronegative atom. This is very important. From a less electronegative atom, the other all oxidation state is given because we will be considering that particular one as their, whatever is their charge is considered as the oxidation number, right? So hello students, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? All good? So இன்னைக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 ஷார்ட் வீடியோ கூட தான் வந்திருக்கோம். ஸோ நமக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3 to 4 3 1 ஷார்ட்ஸ் இஸ் ஆல்ரெடி டன். இந்த வீக்கில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 ஷார்ட் சொல்கிறது நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனை பற்றி பேச போகிறோம். இட்ஸ் எ வெரி ஈஸி சாப்டர், ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர். எவ்வளோ ஈஸினா என்ன சொல்கிறது, அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டேன்னா ஈஸியாக அட்டென்ட் பண்ணலாம், அந்த அளவுக்கு ஈஸியான ஒரு சாப்டர். ஆமாம் தானே? ஸோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனில் நம்ம ஆக்சிடேஷன் என்னது, ரிடக்ஷன் என்னது, ஆக்சிடைசிங் ஏஜ் என்னது, ரெடியூசிங் ஏஜ் என்னது, ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் என்னது, அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது, அதில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த ஆக்சிடேஷன் நம்பர், இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ சிம்பிள் சாப்டர். உங்களுக்கு அந்த சாப்டர் வந்து ஒரு பேசிக்கலி யூ கேன் கவர் இட் வித் இன் 1 hour. or 1 hour is more than enough for you guys to cover the particular redox reaction chapter. Now first of all let me tell you, நம்ம அந்த சாப்டருக்கு ஈஸியாக சீக்கிரமாக போகலாம், ஏன்னா நிறைய இல்லை, ஒரு 1/2 hour 40 minutes 45 minutes நம்ம அந்த சாப்டர் முடிச்சுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் ரிடக்ஷன் ஆர் வாட் இஸ் ஆக்சிடேஷன்? ரிடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக்சிடேஷனை பற்றி பேசலாம். ஆக்சிடேஷன் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா ஆக்சிடேஷன் நமக்கு அப்படி தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஆக்சிடேஷனா ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணுறது, ரிடக்ஷன்னா ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணுறது. ஆமாம் தானே? ஸோ அது which we have as a classical concept of oxidation which you have already learned in the younger சின்ன சின்ன கிளாஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் இங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் அஃப்கோர்ஸ் வாட் ஆர் த அவங்கள பற்றி எதெல்லாம் ஆக்சிடேஷன் இல்லைன்னா அதோட ஒரு டெஃபினிஷன் கேட்டேன்னா we can write that also. So oxidation means first of all addition of oxygen, that is a first addition of oxygen. The addition of oxygen, that is oxidation. Removal of hydrogen, oxygen add பண்றாங்க இல்லனா ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்றாங்க, அது சொல்றது என்னதா இருக்கும், oxidation. Loss of electron, this is very important. Loss of electron is loss of electron also. Oxidation சொல்றது electrons நம்ம கொடுக்கறனாலும் oxidation தான் சொல்வோம். அதே மாதிரி இல்லனா ஒரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவான ஆட்டத்தை, எலக்ட்ரோநெகட்டிவான ஒரு எலிமெண்ட்டை ஒரு பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷனுக்கு இல்ல அப்படி ஆட் பண்றேன்னா அது என்னதா இருக்கும், ஆக்சிடேஷனா இருக்கும். இதெல்லாம் தான் நமக்கு இந்த ஒரு சாப்டர்ல தேவை, இந்த 3rd one 4th one and 5th one. Or else we can also say that removal of an electropositive element. I am not sure whether this is clear. It's removal of the electropositive element. இது தெரியுதா உங்களுக்கு? Electropositive element. So either we can say that it is addition of an electronegative element, or electronegative element நாம add பண்ணனும், இல்லனா removal of an electropositive element, removal of an electropositive element, that is also called as the oxidation. So these are the concepts of classical concept of the oxidation. And we can also say that increase in the, while balancing the reactions and all, reactions balance பண்ணும்போது I just want to add a point here. Reactions எல்லாம் balance பண்ற டைம்ல உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Increasing in the oxidation number also oxidation. Increasing in the ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இப்படியும் உங்களுக்கு தெரிய வைக்கலாம், ஐ மீன் இப்படியும் உங்களுக்கு வந்து மைண்டில் வைக்கலாம். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறேன்னா அதுவும் என்னதான் இருக்கும், ஆக்சிடேஷனாக இருக்கும். ஒரு இக்குவேஷன் இது எப்போ எங்கே யூஸ் ஆகும்னா when you are doing this particular ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த டைமில் இது இன்னும் யூஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, நவ் கம்ஸ் த ரிடக்ஷன் சொல்கிறது either it is addition of hydrogen, அங்க அதோட நேர ஆப்போசிட், either it's addition of hydrogen or we can say that it is a removal of oxygen or gaining of electrons gain பண்றதுன்னு என்னன்னா சொல்லுவாங்க, reduction தான் சொல்லுவாங்க. Next one, addition of an electropositive elements, we are adding an electropositive element add பண்றேனாலும் reduction தான்.
and removal of an electronegative element or electronegative element. For example, we are removing the oxygen, it's an electronegative element. அப்படினாலும் அது என்னதா இருக்கும், reduction இருக்கும். So these are the basic examples for the oxidation, reduction. C2H4 for plus H2 gives C2H6. So this is like they are adding the hydrogen, or we can say that they are adding the hydrogen. We can H2 HgO gives Hg plus O2, means they are removing the oxygen, correct? So these are the examples for the classical examples for the reduction. Okay, now we are going to look into a number, or we are going to understand a concept which is very very important concept, and most of the students will be making some mistakes in this. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சொல்கிறேன். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாமே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சொல்கிறது என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு தியரி, உங்களுக்கு என்ன கான்செப்ட், ஐ வில் ஆல்வேஸ் டெல் தட் கான்செப்டே உங்களுக்கு தெரியணும்ல. ஸோ அதுக்காக தான் இது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிசன் கேர்ஃபுல்லி டு திஸ். Just a second. Okay, so it's an imaginary or apparent charge developed over the atom of an element when it goes from the elemental free state to the combined state. ஒரு element அவங்க it's an imaginary charge. Okay, அந்த particular element அவங்களோட அந்த எலிமெண்டல் ஸ்டேட்ல இருந்து இல்லைன்னா ஃப்ரீ ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு கம்பைன் ஸ்டேட்லிக்கு ஆகும்போது அங்க வர ஒரு இமேஜினரி சார்ஜ் தான் என்ன சொல்றது, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சொல்றது. I repeat again, see, listen carefully. This is actually that particular element. Okay, when the particular element which was in the free state, they are going to the combined state, and there will be charge separation, or can say that there will be a formation of an imaginary charge, and that charge is actually called as the oxidation number, or and the imaginary concept da when an atom of an element which is in their free state, they are going to the combined state in a molecule. Next one, it is based on the assumption that a complete transfer of an electron take place from a less electronegative atom. This is very important. From a less electronegative atom to a more electronegative atom. எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, லெஸ் ஒரு எலக்ட்ரான், இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அசம்ஷன் தட் தி கம்ப்ளீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எங்கே இருந்தால் இருக்கும், லெஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கிறதா இருக்கும். இப்போ HCl சொல்லும்போது ஹைட்ரஜன் வந்து லெஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், இது வந்து மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். நான் வந்து மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கும், அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து லெஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கும். ஸோ நான் வந்து நிறைய எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கிறேன்னா நான் அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் கூட நான் எடுப்பாங்க. ஆமா தானே? ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் லெஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டத்துல இருந்து மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டத்திലേക്ക് வரும்போது அந்த ஒரு அந்த ஒரு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சொல்றது. ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி அசெப்ஷன் தட் complete transfer of an element, or complete transfer of an electron take place from the less electronegative atom to the more electronegative atom. I hope this is clear for you guys, correct? Okay, now concept. So what is actually the oxidation? We can say that increase in the oxidation number. See, increase in the oxidation, as I told you, if there is an increase in the oxidation number, that is basically the oxidation, right? So the process in which there is an oxidation, increase in the oxidation number of the element from reactant to the product. ரியாக்டன்ட்ல இருந்து ப்ராடக்ட்லேக்கு வரும்போது, இஃப் இட் இஸ் ரியாக்டட் டு த ப்ராடக்ட், தெர் இஸ் an increase in the oxidation number சொல்லும்போது அதை தான் என்ன சொல்றது, கான்செப்ட் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் இல்லை ஆக்சிடேஷன் சொல்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் when you know about the oxidation number, so okay, before explaining this, let me tell you what is the concept we have, rules for finding the oxidation number. This will be much better for you. Then I will go to the இது முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இது பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். Okay, so rules for finding the oxidation number சொல்றது, எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, ஒரு சிங்கிள் மோனோ atomic ions in the oxidation number is equal to the charge of the ion. For example, F minus, Cl minus, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறேன்னா அவங்களோட ஒரு சிங்கிள் மோனோ அட்டாமிக் ஸ்பீஷியஸ் ஒரு சிங்கிள் மோனோ அட்டாமிக் அயான் சொல்றது என்னது, ions are known as the charged particles தான் அயான் சொல்றது. ஒரு சிங்கிளான மோனோ அட்டாமிக்கான ஒரு அயோன் இருக்கிறேன்னா அவங்களோட அட்டாமிக் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சொல்றது என்னதான் இருக்கும், that will be equal to their charge. For example, இப்போ Cl2 minus, Br2 minus அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறேன்னா ஒரு சிங்கிள் மோனோ இல்லைங்க Br minus, Cl minus சிங்கிள் மோனோ அட்டாமிக்கா இருக்கிறேன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த சார்ஜ் சொல்றது what will be that. For example, the oxidation number அவங்களோட பர்டிகுலர் சார்ஜ் மேலே இப்போ F மைனஸ் வரும்போது அந்த -1 இருக்குல்ல, அந்த மைனஸ் தான் அவங்களோட ஆக்சிடேஷன் நம்பராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி oxidation number of Na plus +1,
oxidation number of F என்னடா இது okay oxidation number of F minus 1. See, Ca2 plus means plus 2, Cl means it will be nothing, so 0. H plus means plus 1. So these are the examples for that. And more electronegative, which will be negative oxidation. Less electronegative means positive oxidation. So Na means basically they don't have they are actually like less electronegative, na? So they will be having positive oxidation number. Next one, next to find out, first you got that, okay, or a single monoatomic species irundena, monoatomic ions irundena, ions means charged particles, ions irundena, avangaloda charge solra, oxidation number solradhu, they are charge, their total charge. For example, Na plus solradhu plus 1, Mg2 plus solradhu plus 2 is the oxidation number of Mg. Okay, so that was the first point. Second point enna, in general the oxidation number of the halogens will be minus 1. என்ன halogens எடுத்தாலும் அதோட generally சொல்றேன், there are some peculiarities when it comes to the fluorine and chlorine, exceptions இருக்கு, we will discuss that. So in general we can say that if we take the halogen, the oxidation number is minus 1. If any halogen atom is attached to a more electronegative atom, then it will have the positive oxidation number. So ஒரு halogen கூட ஏதாவது ஒரு atom add பண்ண ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் வந்து அட்டாச் பண்றேன்னா, see if any halogen atom is attached to a more electronegative atom, then it will be having a positive oxidation number. ஹாலோஜனை விட ஏதாவது நிறைய எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டேன்னா அப்போ வந்து ஹாலோஜன்ஸ்க்கு என்னதான் இருக்கும், பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி whichever is having more electronegative value, they will be having the more electronegativity, they will be having this particular negative charge. So halogen usually -1 தான். ஆனா வேற ஏதாவது ஒரு அதை விட நிறைய electronegativity இருக்கிற ஒரு ஆட்டம் கூட கம்பைன் பண்ணிட்டேன்னா ஹாலோஜனுக்கு அப்போ என்னதான் இருக்கும், பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆயிடும். See, fluorine is the most electronegative atom, which is it is always have the oxidation number which is equal to the -1 in all the compounds. So Cl2O, ClF3, HIO4. These are the examples. Now, next rule. Generally, the oxidation number of hydrogen is +1. So we got to know that halogen groups is -1, hydrogen is +1. Generally, I'm telling you, see, hydrogen is +1, see, HCl, H2S, H2O and all, there are examples. But if it is a metal hydride, for example, you can say that NaH, CaH2, metal join பண்ணிட்டு ஹைட்ரேட் பண்றேன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு என்னதான் இருக்கும், they will be having -1, மெட்டலுக்கு வந்து +1 ஆயிடும். This is an exception case. Generally hydrogen வந்து +1 oxidation stateல தான் இருக்கும். ஆனா மெட்டல் ஹைட்ரேட் கூட ஜாயின் பண்றேன்னா அவங்களுக்கு என்னதான் இருக்கும், they will be getting into the generally hydrogen வந்து generally hydrogen is the +1 state, but when it is joining with the metal hydrates, they will be changing to the -1 because metal hydrates ஆகும்போது metal electropositive, so அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கணும். அப்ப usually hydrogen என்னதான் சார்ஜா இருக்கும், நெகட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும். So this is the second point. So as a whole we have discussed 3 points. ஒன்னு மோனோஅட்டாமிக் அயான்ஸா இருந்தானா அவங்களோட அந்த அவங்களுக்கு மேல இருக்கிற அந்த சார்ஜ் தான் அவங்களோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர். Second one, fluorines, I mean halogen groups எல்லாருக்குமே -1 தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பரா இருக்கும். And if they join with another high electronegative atom means அது சேஞ்ச் ஆயிடும், பாசிட்டிவ் ஆயிடும். Next one, hydrogen usually +1 தான், but metal hydrides கூட join பண்ற CaH2, NaH எல்லாம் வரும்போது they will be having the negative value because பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் தானே வருது. ஸோ இப்போ +1 வராம -1 இருக்கும், உல்டா நேரா ஆப்போசிட். Next one, okay, in neutral compounds, நியூட்ரலா எந்த சார்ஜ் இல்லாத ஒரு காம்பவுண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H2O, இதெல்லாமே நியூட்ரல் காம்பவுண்ட்ஸ், எந்த சார்ஜும் ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்லை. இந்த அதர் ஹேண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NO3 மைனஸ், CO3 2 minus, இதெல்லாம் neutral compounds, they have a charge together, right? So these are actually the neutral compounds. So ஒரு நியூட்ரலா இருக்கிற காம்பவுண்டுக்கு, neutral compoundக்கு the sum of the oxidation number of all the atoms will be equal to the 0. So இதெல்லாம் நம்ம இந்த particular ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் ஆட் பண்ணும்போது that will be equal to 0. That will be equal to 0. But இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன எடுக்கும், that will be equal to that particular charge. For example, கார்பனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்பரும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது which will be equal to -2.
Okay, we will discuss that all things. So as of now, just keep in mind, means neutral atoms are இருக்கும்போது they will be having the sum of all the oxidation number will be equal to the 0. This is the next one. In complex ions or polyatomic ions, the sum of the oxidation number of all the atoms is equal to the net charge on the ion. For example, you have very simple example, CO3 2 minus. இதோட oxidation நம்பரும் நம்ம add பண்ணிட்டேனா இதுதான், which is equal to 2 minus. So whenever you are adding the oxidation number of both the carbon and the oxygen in the CO3 2 minus, you will be getting the 2 minus. So instead of H2 இங்க இந்த neutral compounds ல வரும்போது என்னதா இந்த 0 கிடைக்கணும், அங்க வந்து என்னதா இருக்கும், எதா அதோட net charge ஏதோ அதுதான். Okay, for an element in the native or the free state, the oxidation number is 0. This is also another important point. For example, just N2, H2, O2, F2, அவங்களோட அந்த ஒரு Cl2, Cu, Z and F, அந்த மாதிரி just F அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது they will be having the 0. அவங்களோட elemental stateல இருக்கும்போது 0. Okay, so these are the next point. Now, so I'm just revising it again. First of all, what was the first point? Very first point we have discussed, எல்லாம் இந்த monatomic ions வரும்போது அவங்களோட அந்த சார்ஜ் தான் அவங்களோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஹாலோஜன்ஸ் எல்லாமே -1, then hydrogen always +1, but metal hydrides வரும்போது -1 கன்சிடர் பண்ணுவோம். And next one was the ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டத்தில் H2O சொல்றோம், நியூட்ரல் ஆட்டத்தில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது 0 ஆகும். அதே வந்து அயான்ஸாக இருக்கும்போது, சார்ஜ் ஸ்பீஷஸாக இருக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் சார்ஜ் நெட் சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் ஆக்சிடேஷன் நம்பருக்கு ஆட் பண்ணும்போது வரணும். அதே மாதிரி எலிமெண்டல் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம், இல்லைன்னா நேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் they will be having the 0 as their oxidation number. Okay, so this was now oxidation number of the oxygen. This is also you have to keep in mind. Oxygen or oxidation numbers are the -2 in oxides, most of its compounds. Generally -2 that there are some exceptions which we are going to discuss also. So -2 the generally oxidation number of the oxygen. So fluorine -1, halogen -1, hydrogen +1, oxygen -2. Okay, H2O, CO2, SO2 are the examples. But in this is the exception, children. Exception starts here. Okay, very important exception. But in the particular peroxides எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும்போது the oxidation number of the oxygen is -1. peroxides சொல்லும்போது H2O2, hydrogen peroxide, sodium peroxide, Na2O2 இதுலெல்லாம் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சொல்றது -1 தான் இருக்கும். இது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Oxidation usually it will be -2, but in the peroxides it will be -1. They will ask you the question, what is oxidation number of oxygen in the peroxides, or else அவங்க H2O2 கொடுப்பாங்க, அதுல வந்து oxidation state என்னது, which one will be having the oxidation state of oxygen as -1, and they will give you the options எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா H2O கொடுக்கும், CO2 கொடுக்கும், SO2 கொடுக்கும், H2O2 கொடுக்கும். So you have to choose the H2O2 because H2O2 is peroxide which will be having the oxidation state of -1. Next one is oxidation state of the oxygen in the superoxides சூப்பராக்சைட்ல -1/2. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் KO2, RbO2, CS2O2 இதுலெல்லாம் என்னதான் இருக்கும், it will be -1/2 ஆகும். -1/2 in the superoxides. The oxidation number of oxygen is +1 or -1 in oxyfluorides depending upon their bonding state. Oxyfluorides or OF2 எல்லாம், oxyfluoridesல எல்லாம் it will be can be in the +1 state or +2 state. OF2 எல்லாம் வரும்போது +2 stateல இருக்கலாம். So it depends upon their state, they can be in the +1 or +2 state. Okay, next one is, okay, in their compounds the oxidation number of alkali metal is +1, Na, the sodium lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and all, and alkaline earth metal it will be +2. Magnesium, the second group elements, see NaCl, KFCaO. So what happens means Na plus will be +1 and Mg2 plus magnesium, that is in the alkaline earth metal. So it will be having the +2 oxidation state. See, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, this is the +1 oxidation state. Then +2 beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and all, they will be having the +2. +1, this will be +1 oxidation state and this will be having +2 oxidation state. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருக்கணும். Fluorine, halogens -1, hydrogen +1 usually, but metal hydrides are -1, and oxygen -2 usually, but
There are some exceptions for oxyfluorides plus 1 and plus 2 ஆகலாம். அதே மாதிரி சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் வரும்போது வேற ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரும். And also we have to go for the alkali and alkaline earth metals, and also for the normal neutral elements இருக்கும்போது should be the oxidation number when we add it should be 0. Okay. Now we are supposed to find the oxidation number. நமக்கு இப்ப எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு. So I want you guys to find out the oxidation number of இதோட oxidation number Br, இதுல வந்து Mn ஓட oxidation number, இதுல வந்து sulfur oxidation number. So how we will find the oxidation number? Listen carefully. Whichever we don't know, நமக்கு என்ன தெரியாதோ அது நம்ம x எடுத்துப்போம். மேக்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு பார்ட் தான். தெரியாதா? x எடுத்துக்கோங்க. So x எடுத்துட்டோம். So I'm considering the oxidation number of Br bromine in Br3O8 is x. Okay. So 3 Br வரும்போது it will be 3x plus. So how this came? I repeat this again. Listen carefully. So it was x first. One oxidation number or oxidation number of the bromine is x. There are 3 bromines, Br3. So x into 3 which is equal to 3x. Okay. So x into 3 which is equal to 3x. So 3x plus we know the oxygen O8. How many one oxygen is minus 2. Here there is 8 oxygen. So minus 2 into 8 which is equal to 0. Why 0? The total Br3O8 is a neutral compounds. When we add the oxidation number of all this particular elements in this particular element in the compound, it will be equal to 0. Oxidation number of a neutral compounds is 0, which is the what the நம்ம அந்த challengeல இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும், and the important points we have to remember in that we have studied. So 3x plus 8 into 2, 0. 3x plus minus 8, 16 is equal to 0. So 3x is equal to plus 16. It will be going to this side. X is equal to plus 16 divided by 3. Plus 16 divided by 3. So this will be the oxidation state of Br3O8. Clear? Next one. Now, next one is KMnO4. Potassium belongs to the alkali metals. So it will be plus 1 plus Mn we don't know, x plus minus 2 into 4 is equal to 0. Minus 2 means oxygen is minus 2. So 1 plus x plus minus 8 is equal to 0. X plus minus 7 is equal to 0. X is equal to plus 7. This will be the oxidation state of Mn in KMnO4. Okay, so this how is 1 minus, see, plus 1 minus 8 minus 7. Difference between two number and put the sign of the greatest number. So difference between two number is 7 and greatest number is 8. So minus 7. Greatest number 8 irukku, 8 odadu minus the sign irukku. Okay, now SO4 2 minus means x plus minus 2 into 4 is equal to 0. This is true. Is it correct? No, it's wrong, ma'am. It's wrong. Because why it's wrong? They have already given you the charge. This is not a neutral atom. So it will be minus 2. So x plus minus 8 is equal to minus 2. X is equal to minus 2 plus 8. Difference between two number and put the sign of the greater number. Difference between two number is equal to 6 and greatest number is positive. So this is how you find out. Here that is actually the average oxidation state. That's why 16 by 3. But that's okay. This is how you will be finding out the oxidation state number of the elements. So we got to know that. For that we have to know about the chlorine, hydrogen, everything. Okay. So நம்ம அது தெரியறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் விஷயம் நம்மளே புரிஞ்சுக்கணும், நம்மளே அது பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும். Now I told you oxidation is basically the increasing in the number of oxidation number increase ஆகும்போது அது oxidation கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ரியாக்டர்ல இருந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு போகும்போது oxidation number increase ஆகுறேன்னா அது oxidation. ஆமா தானே? So here you know that H2 will be having the oxidation number of 0 because it's in a free state. Always free state the element will be having the oxidation number of 0. Now when they are going here, what happens? 0 லிருந்து plus 1 ஆயிடுச்சு.
there is an increase in the number 0 to +1. Correct? So when the increase in number means what will be happening? This will be undergoing oxidation. Now see Na irundhathu 0 irundhathu, the Na2O means what will be the oxidation number? +1 will be the oxidation number, right? How the Na2O means? Na2O means ma'am 2x. 1 Na means x. 2x plus 2 is equal to 0, ma'am. X is equal to 2x is equal to -2, ma'am. X is equal to no, here I just made a mistake. One second. 2x plus -2 is equal to 0. 2x is equal to +2. X is equal to +1. Correct? So this is how you find out the oxidation state of Na2O. So Na2O, the oxidation state of Na is the +1. So there also increase in the from 0 it is increasing. So increasing in the oxidation number, Na2 was previously 0, there is an increase in the oxidation number which will be the oxidation. Now reduction means if there is a decrease in the oxidation number. Why I want to tell you this is in the balancing of the redox reaction you have to know this. So if there is a decrease in the oxidation number, that is basically called as the reduction. So here see MgH2 is there. MgH2 it was having the oxidation number of +2. Mg was having. Now they were in the elemental state, right? ஃப்ரீ ஸ்டேட்ல இருந்தது. இங்க வந்து அவங்க அது வந்து என்ன சொல்றது, தே ஆர் இன் தி அவங்களுக்கு செப்பரேட் சார்ஜ் இருந்தது H2 MgH2, ரைட்? ஸோ திஸ் வில் பி ஹேவிங் -2 பிகாஸ் இட்ஸ் a metal hydride. இது ஹைட்ரஜன் -2 ஆயிடும், இது +2 ஆயிடும், ரைட்? ஸோ திஸ் வில் பி +2. அது இங்க வந்தும்போது என்னதாயிடுச்சு, எலிமெண்டல் ஸ்டேட் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆயிடுது. ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் Mg வில் பி 0 ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ரியாக்டர்ல இருந்து ப்ராடக்ட்ல வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சு மேம், Mg வந்து MgH2 இருந்தது, Mg மட்டுமா இருந்துச்சு. MgH2 இருக்கும்போது +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருந்து வெறும் Mg ஆகும்போது என்னதான் இருக்கும், 0 ஆயிடும், ரைட்? ஸோ வெறும் 0 சொல்லும்போது there is a decrease in the oxidation. There is a decrease in the oxidation state. Oxidation stateல ஒரு decrease ஆயிருக்கு. +2ல இருந்து 0 வரும்போது, ஓகே இது ஒர்க் ஆகல நினைக்கிறேன். +2ல இருந்து 0 வரும்போது, +2 இருந்தது, ஸோ 0 வரும்போது யோசிச்சு பாருங்க, ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ல ஒரு டிக்ரீஸ் வந்துருச்சு. ஹவு +2 0 மேம், எப்படி ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ல டிக்ரீஸ் வந்துருச்சு? சி +2 இருக்கும்போது இப்படி யோசிச்சாலும் போதும். +2 இருக்கும்போது 2 எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. +2 state means plus means they have given 2 electrons, right? When they are going to the 0 state means and the கொடுத்த electrons வாங்கினா மட்டும்தான் they can go to the 0 state, right? Which means and the electrons வாங்குறேன்னா they were already in the +2 state which they given the electrons and they are in the +2 state. Now அந்த reaction முடியும் போது அவங்க 2 electrons வாங்கி தான் 0க்கு போயிருப்பாங்க. +2 +1 0, right? So they have taken 2 electrons, correct? Right? So they decrease in their, see what happens means they are accepting the electrons, which means reduction, or else we can also say that there is a decrease in their oxidation number. +2ல இருந்து 0 ஆகி மாறிடுச்சு. And here also same thing happens. This particular O2 oxygen half O2 இருக்கும்போது O0ல தான் இருந்தது, இங்க இருந்து வரும்போது it becomes to -2. Okay, so there is also a decrease in the oxidation number. +2 இருந்தது 0க்கு வந்துருச்சு, +1 +0, and it was 0 இருந்தது -2லேக்கு போகும்போது that is also a decrease in the oxidation number. I hope that is clear. Now calculation of the individual oxidation state. Okay, this is also next one. So இப்போ சில காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம Br3O8 நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அதுல வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, இண்டிவிஜுவலா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? நம்ம கிட்ட சிலதுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃப்ராக்ஷனலா வருது, இல்லைன்னா அது கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு ஸ்டேட்ல வரும்போது எப்படி நம்ம வந்து அதோட இண்டிவிஜுவல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கிறதுனா we have to draw the structure of that particular compounds. Okay, so for example Br3O8 Na2S46 and all, we cannot find it out in the normal traditional oxidation method. X எல்லாம் வச்சுட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு they will be getting into the fractional formula வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால தான் இண்டிவிஜுவல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். Okay, so first of all if you got this Br3O8 we have to draw the structure. This is actually the major drawback of all this.
அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கால்குலேட் பண்றதோட ஒரு மேஜர் டிராபேக்ஸ் இதுதான். ஏன்னா இதுல எல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும். லிசன் கேர்ஃபுல்லி எவ்ரிவன் பிஃபோர் drawing to the structure. For example, you have AA, a compound, okay, BB, a compound. This is not a compound, basically this is an element. இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது இதோட சார்ஜ் செப்பரேஷன் என்னதா இருக்கும்? This is an elemental state. So of course this will be 0, this will be 0, this also will be 0, right? Because there is no separate charge separation. அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷன் இல்லை. ஆனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வந்துருச்சுன்னா HCl, இப்படியா இருக்கும்போது அதோட சார்ஜ் செப்பரேஷன் என்னதான் இருக்கும்? இங்க -1, இங்க +1. ஏன் மேம் -1 +1னா -1 மீன்ஸ் whichever is having more electronegative இருக்கிறதுக்கு -1 கொடுத்துக்கோங்க. சின்ன அதை கம்பேர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் கம்மியா இருக்கிறதுக்கு +1 கொடுத்துக்கோங்க. if this particularly double bond வரேனா, for example you have an element H, okay, this is not hydrogen, an element H, and there is a double bond and you have another element A, okay. So it's a double bond means, and consider hydrogen is less electronegative, this is more electronegative. Hydrogen வந்து less electronegative, this is more electronegative. So இங்க வந்து plus, not plus children, இங்க வந்து -2 தான் இருக்கும். Because there is two double bonds இருக்கு, ரெண்டு bonds இருக்கு. So அந்த ஒரு bondக்கு -1, ரெண்டு bond இருந்தானா -2. So this will be +2. இப்படி தான் charge separation வருது. I tell you, see, if there is two elements which is having a difference in their electronegativity, whichever is more electronegative இருக்கிறதுக்கு -1 கொடுத்துக்கோங்க, less electronegative இருக்கிறதுக்கு +1 கொடுத்துக்கோங்க. ஆனா இப்போ அதுக்கு டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் எல்லாம் வரேன்னா என்ன ஆயிடும்? இந்த -1 தான், ஆனா ஒரு பாண்டுக்கு தான் -1 கன்சிடர் பண்றாங்க. ரெண்டு பாண்டா இருந்தேன்னா -2 மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. Here if this is just H and A, H single bond A means this is -1 and this is +1, as simple as that. But since it is double bond இருக்கிறதுனால -2 and +2. Okay, this is very important concept. It's very important. இது என்னடா இது புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நான் சொல்ற போறது எல்லாமே புரியும். Na2S4O6. Okay, now Br3 or O8. So first of all, if you want to know it, you have to draw the structure. So Br3O8 வரும்போது okay, and you will be having the single bonds. Oxygen will be having the structure. இந்த structure எல்லாம் ரொம்ப important. இந்த மாதிரி இருக்கிற structure எல்லாம் by heart பண்ணிக்கோங்க. These structures are very very important. நீட்ல கேட்கலாம். 1 2 3 4 5 6 7 8. Now Na2S4O6, sulfur, 4 sulfur, இங்க ஒரு Na, இங்க ஒரு Na. Okay, so Na2S4O6. Okay, now we are going to look into the structure of Na2S4O6. ஒரு நிமிஷம், நான் அது தப்பா எழுதிட்டேன். Sulfur, 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 and they will be having an oxygen, then it will be having a bond with the sodium. Now there will be double bond here, double bond here, double bond oxygen, double bond oxygen. Okay, 2 Na4 6. Okay, Na2S4O6. Okay, so this is the structure. Now we are going to determine the oxidation state of Br from this particular one without having any fraction. So oxidation state, now oxygen is -2 because there is 2 bond, so this will be +2. Here -2, here also +2. Here -2, here also +2. Between Br and Br means AA means there is no charge separation, so it will be 0, just 0.
Now here also 0, here also 0. I mean not here, here. Okay, now here minus 2 plus 2, minus 2 plus 2. Now here also minus 2 plus 2, minus 2 plus 2, minus 2 plus 2, and here rest of them are 0. So when we are checking the oxidation state, Br 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So here it will be 16. How the 16 came, student? It will be like here. Here it will be 2, 4, 6. So plus 6, here plus 4, here again plus 6, right? 2, 4, 6. So it will be 16 by 3, because 3 boron is there, so 16 by 3 will be the oxidation state. So they will be asking you the average oxidation. This is actually the average oxidation state by 16 by 3. So if they are asking you like this, you have to do like this. Okay, now inga sulfur order kandupidikkirena. Okay, so between oxygen and sulfur, which one will be more electronegative? Minus 1 plus 1, minus 1 plus 1. Here minus 2 plus 2. Inga minus 2 plus 2 da varum. Minus 2 plus 2. Between sulfur and sulfur, oxygen 0, 0, right? Between sulfur and sulfur, 0, 0. Between this sulfur also 0, 0. This sulfur and sulfur 0. And minus 2 here, plus 2 again, minus 2 plus 2 again, minus 1 plus 1. Okay, now check into the sulfur means it will be minus plus 2 plus 2 plus 1, right? Okay, so it will be plus 5, then 0, 0, 0, and 0, 0, then plus 2 plus 1 plus 2. So it will be again plus 5. Here it will be 0. Here also 0. So plus 10, 1, 2, 3, 4 by 4. That will be 5 by 2. Okay, so this is how you find out the oxidation state if they are asking you to find out the higher compounds and so அந்த மாதிரி compounds கொடுக்கறல average oxidation state கண்டுபிடிக்கிறனால நீங்க இப்படி தான் பண்ணணும். ஓகே, ரெண்டு மெத்தட் நான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸ்ட்ரக்சர் வரைச்சிட்டு நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கிறது. Now oxidizing redox fractional method. Okay, this we have discussed. Okay, average oxidation state. Now oxidizing and reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent சொல்றது ஒரு redox reactionல whichever is undergoing the oxidation. Okay, அவங்கள தான் reducing agent சொல்றது. எது undergoing oxidation, that is actually called as the reducing agent. See, oxidizing agent is the substance which oxidize the other and itself gets reduced. See, இப்போ நான் வந்து undergoing reduction. Okay, ஆனா okay, I'm undergoing the reduction. So I am undergoing reduction and I'm making the other one to undergo the oxidation. So that's why I myself go reduction and I'm making the other compound or other substance in the particular reaction to undergo the reduction. So I myself, no, I will tell you, I myself undergoing reduction. நான் reduction undergo பண்றேன், பக்கத்துல இருக்கிற நான் oxidation undergo பண்றதுக்கு help பண்றேன். So that's why I myself is reduction and I'm making the other one to undergo the oxidation. So that's why I'm called as the oxidizing agent. Okay, so oxidizing agents are the one which will be they themselves will be undergoing reduction. Okay, ஆனா அவங்க இன்னொருத்தர என்ன பண்ணுவாங்க, oxidation undergo பண்றதுக்கு help பண்ணுவாங்க. See, the substance which oxidize the other and they are itself will be undergoing the reduction. For example, KMnO2, H2O2, K2Cr2, all this is here K2, இதெல்லாம் நீங்க organic chemistry ல படிப்பீங்க, K2Cr2O7 எல்லாம். So oxidation means oxidation means giving of electrons. இப்போ நான் ஆக்சிடேஷன் பண்றேன்னா நான் ஆக்சிடேஷன் தான் அண்டர்கோ பண்றேன், ஆனா நான் இன்னொருத்தர பக்கத்துல இருக்கிறவன் என்ன அண்டர்கோ பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், ரிடக்ஷன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். ஸோ அதனால நான் வந்து ஆக்சிடேஷன் தான், ஆனாலும் நான் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தான். Same thing. See, I'm undergoing the reducing agent means I'm undergoing the oxidation. நான் ஆக்சிடேஷன் அண்டர்கோ பண்றேன், ஆனா பக்கத்துல இருக்கிற என்ன பண்றேன், ரிடக்ஷன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். ஸோ myself is undergoing oxidation, நான் அவனி ஹெல்ப் பண்றேன் ரிடக்ஷனுக்கு. ஸோ நான் ஆக்சிடேஷன் தான், ஆனா நான் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், ஏன்னா நான் பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள ரிடக்ஷன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். Clear? So substance which reduce other and they will be undergoing, myself is undergoing oxidation and I am helping the other one to undergo the reduction. So myself is oxidation and since I am helping, I am also called as the
reducing agent. So Na2S2O3, H2O2, all these are example for the reducing agents. Now, oxidizing and reducing agents. So here we are going to discuss it. Okay, listen carefully. This is an equation, and you know how to find out the oxidation number now. So they have already given you +2 oxidation. Fe is having the +2 oxidation. Now MnO4 minus means what will be the, how to find out the oxidation state, children? See, MnO4, I'm just writing here, MnO4 minus means X, it will be X, whichever we don't know, X. Minus 2 into 4 is equal to -1, because altogether -1 is the charge. X plus minus 8 is equal to -1. X plus X is equal to -1 plus 8, difference between two number, and put the sign of the greater number. So +7. That's why it's our kind of MnO4 minus +7 oxidation state. Now, the other all oxidation state is given because we will be considering that particular one as their, whatever is their charge is considered as the oxidation number, right? So, inga +2 irundhathu +3 ஆயிடுச்சு. Because there is an increase in the oxidation number, +2 to +3, oxidation number increases. So, it is actually undergoing the oxidation. அவங்க oxidation undergo பண்ணுவாங்க. +7 ல இருந்து +2 ஆயிடுச்சு. +7 ல இருந்து +2 ஆயிடுச்சு. Decrease வந்துருச்சு. 7 ஆ இருந்தது 2 ஆயிடுச்சு. Which means they are accepting the electrons, which means it is reduction. They are undergoing the reduction. Now, when I am telling you Fe2 plus gives Fe3 plus, MnO4 minus gives Mn2 plus means இதில் oxidation வருது. ஆனா இந்த Fe2 plus நால தான் MnO4 க்கு என்ன பண்ண முடியுது? reduction பண்ண முடியுது. Okay, so I myself is oxidation and this is undergoing the reduction, so I'm called as the reducing agent. So Fn2 plus is oxidation and they are also called as reducing agent because this Fe2 plus is helping this MnO4 to undergo the reduction. Okay, அதனால Fe2 plus வந்து oxidation பண்றாங்க. ஆனா Fe2 plus தான் MnO4 வந்து reduction பண்றதுக்கு help பண்றாங்க. So Fe2 plus himself is called as oxidation. Since they are helping in the reduction, they are called as the reducing agent. So Fe2 plus gives Fe3 plus, MnO4 minus gives Mn2 plus. So +7 ஆ இருந்தது +2 ஆ இருந்தது ஆயிடுச்சு. Okay, next one. Now, balancing of an oxidation reaction. So I hope you know about the reduction, oxidation, both comes, that is redox reaction, right? So balancing of an oxidation reaction, we will be discussing about the oxidation number method. Okay, oxidation number method. Now, okay, so generally balancing oxidation and one acidic medium irukku, one basic medium irukku. Okay, acidic medium solradhu, acidic medium is basic mediums, those OH plus and all I will tell you. Now, listen carefully. This is an equation where MnO4 minus plus Fe2 plus gives Mn2 plus plus Fe3 plus. So, first of all, if you got an equation like this, one second. Okay, I'll give you, okay. MnO4 minus plus Fe2 plus gives Mn2 plus plus Fe. Fe3 plus. We are going to check to how to do the balancing on the acidic medium. Acidic medium நம்ம எப்படி balance பண்ண போறோம்னு நம்ம சொல்ல போறோம். Listen carefully, this is very important. Now, so first of all, whenever we get an equation, we have to do the step 1, we have to find the oxidation number. We have to find the oxidation number. Find the oxidation number. Find the oxidation number. Oxidation number, MnO4 minus plus Fe2 plus. So, rest of the things we know the oxidation number. We just want to find out the oxidation number of this Mn. X plus minus 2 into 4 is equal to -1. X plus minus 8 is equal to -1. X is equal to +7. So, +7 is the oxidation state of this particular one. And I am writing this here. Inga edhra. +7. I mean, I'm rubbing this. Okay, so +7 வந்துருச்சு, Fe2 plus வந்துச்சு, எல்லாத்தோட oxidation state நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். மிச்சம் இருக்கிறது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆവശ്யம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். Next one, you have to find the sub elements or find the one which is undergoing the
oxidation and reduction. Oxidation or reduction undergo பண்றது கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so I'm writing we have to find out the whichever is the one which is undergoing the oxidation and reduction. Okay, this is what we have to do. Now I'm writing this equation again. MnO4 plus Fe2 plus gives Mn2 plus Fe3 plus. Now so this is plus 1 plus 7 which you have already got. Plus 7 lerinde it is going to plus 2, which means plus 7 to plus 2 means there is a decrease in the oxidation number. So this will be undergoing the reduction. So I will write it a little more cleanly. இன்னும் கொஞ்சம் clean ஆ this will be undergoing reduction by how many? Plus 7 to plus 2 means how many electrons? How many electrons? 7. You have to count it like this. 6, 5, 4, 3, 2. So it will be by 5 electrons. By 5 or 5. Now Fe plus 2 to plus 3 means they are increasing in the oxidation state by 1. Okay, so we have to find why we have found it out who is undergoing the oxidation, who is undergoing the reduction. This was the second step. Okay, now we have to make in such a way that both the elements oxidation லையும் reduction லையும் same number வர மாதிரி. இப்போ இங்க 5 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்? Whole equation balance பண்ணணும். We have to balance the equation other than the hydrogen and oxygen. Oxygen hydrogen விட்டுருக்கோங்க. Hydrogen oxygen இல்லாம மிச்சம் இருக்கிற எல்லாமே balance பண்ணணும். So for balancing we have to see here by 5, here by oxidation by 1. So first of all before balancing we have to make the number by same. Number வந்து oxidation நம்பரும் reduction நம்பரும் சேம் ஆக்கணும். So இங்க வந்து by 5, இங்க வந்து by 1. So we have to multiply this particular one into 5. All the equation whichever is undergoing the oxidation அது வந்து என்ன பண்ணணும்? We have to multiply by 5. So the final equation will be MnO4 minus plus this will be 5. So 5 Fe2 plus gives Mn2 plus 5 Fe3 plus. So this will be the equation which means we have to balance it. Okay, multiplied by 5. So this is what they have given here also. See, plus 2 plus 3. So this is undergoing the oxidation. So plus 5 and 1 which they find it out. NF factor, that is NF factor means which by how many number they are giving you. Okay, so we have added it 5 Fe here, and in the next equation also we have added the 5 Fe. Okay, so they are just doing it in the entire one. I'm just doing this first one. Now I'm going to balance the oxygen first. Okay, balancing the oxygen first. So oxygen here in the reactant there is 4 oxygen. In the reactant it is 4 oxygen. Not 40 children, this is 4 oxygen. 4 oxygen. And here there is 0. Right? So whichever there is no oxygen இல்லாத இடத்துல oxygen இருக்கிற maximum இருக்கிற நம்பர் இருக்குல்ல. இப்போ இங்க 4 இருக்கு, அங்க 0 இருக்கு. So இல்லாத amount எவ்வளோ? 4. So அங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? ஹைட்ரஜன் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். நாட் ஹைட்ரஜன், வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க 4 இருந்தது, இங்க 2 இருந்தது. அப்படின்னா பேலன்சிங் வரும்போது இங்க தான் கம்மியா இருக்கு. அப்ப அங்க 2 ஆட் பண்ணணும். 4ம் 2ம் இருக்கும்போது 2 ஆட் பண்ணணும். because 4 minus 2 is equal to 2. ஓகே, கிளியர் ஆகுதா? ஒரு சைடுல 4 இருக்கு, ஒரு சைடுல 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு சைடுல 4 ஆக்சிஜன் இருக்கு, ஒரு சைடுல 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஸோ அங்க வந்து செக் பண்ணும்போது இந்த சைடுல தான் கம்மியா ஆக்சிஜன் இருக்கு. எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு? 2 கம்மியா இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கான வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ we have to add amount. What is the amount of the water we have to add here? It will be
4H2O. Okay, since it is having 4 oxygen here, we have to add 4H2O. Now we have to balance this particular balance oxygen and hydrogen. Now we have to balance the hydrogen. So listen to this. Hydrogen, so we got to know that there is MnO4 plus 5Fe2 plus Mn2 plus 5Fe3 plus, okay, 4H2O. So hydrogen, how many hydrogens are there? 8 hydrogens are 4 into 8, 4 into 2, 8. So whatever is the amount of the hydrogen, and here there is no hydrogen, right? So we have to add the amount H in the form of H plus. So it will be like MnO4 minus 5Fe2 plus gives Mn2 plus 5Fe3 plus. நம்ம என்ன இங்க ஆல்ரெடி 4 H2O வாட்டர் இருக்கு. இப்போ இத மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 8H plus. So this will be the balanced equation. MnO4, we can write down the balanced equation here. MnO4 minus plus 5Fe2 plus 8H plus gives Mn2 plus 5Fe3 plus 4H2O. So this is the balanced equation in the acidic medium. Acidic medium. In the acidic medium. So whatever is 8H plus, so we have from there we have added here also. First of all, என்னதான் நம்ம பண்ண ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிடக்ஷன் எது ஆக்சிடேஷன் எது அண்டர்கோ பண்றதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இது நம்பர் அந்த ஆக்சிடேஷனோட ரிடக்ஷனோட நம்பர் நம்ம வந்து n ஃபேக்டர் கரெக்ட் ஆகிறதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம். இப்போ இங்க 3யும் 2வும் இருந்ததுன்னா நம்ம we have to multiply with a common number and we have to make it into the same number. Okay, so அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் we have to balance the all other elements. It's already ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வச்சு எல்லாமே ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் செப்பரேட் வச்சு மிச்சம் இருக்கிற எல்லாமே பேலன்சிங் தான். அப்புறம் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கோ எவ்வளோ ஆக்சிஜன்ஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் இல்லாத இடத்துல. ஸோ இங்கே 4 இருந்தது, 4 ஆக்சிஜன் இருந்தது, ஸோ 4H2 ஆட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் பேலன்சிங் த ஹைட்ரஜன் மீன்ஸ் we have to add the how many amount of hydrogen and we have to add to the particular one which is there is no hydrogen. So this is the balanced equation of MnO4 plus 5Fe2 plus 8H plus Mn2 plus 5Fe3 plus 4H2O. Now அவங்களும் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. Just a second. See, this is the balance. MnO4 plus Fe2 plus 8H plus gives Mn2 plus 5Fe3 plus 4H2O. When we add all this particular charges, see plus 1, see all the charges, நம்ம எல்லா charges add பண்ணும்போது see 5Fe2 plus means 5 into plus 2 plus தானே, ஒரு Fe க்கு 2 plus 5 Fe இருக்கும்போது 5 into plus 2, and here also 8 into plus 1, and here also MnO4 2 plus ஓட மொத்தமா charge see minus 1, இதோட whole charge நான் consider பண்றேன் minus 1. So minus 1 into minus 1 it will be plus 17. Here also when we consider all the charge it will be plus 17. So whatever is the charge in the reactant and the product it should be same. அப்படி உங்களுக்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சது கரெக்டானு கூட உங்களுக்கு பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பேசிக் மீடியத்தில் எப்படி அந்த ஒரு பேலன்சிங்னா பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம அசிடிக் மீடியத்தில் என்ன படித்தோம், ஆக்சிஜன் இருக்கும், ஆக்சிஜனுக்கு நம்ம வந்து அதோட எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ அமௌண்ட் எனி ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு H ப்ளஸ் ஆட் பண்ணும். இங்கே எல்லாமே சேம் தான், ஆனால் ஆக்சிஜனுக்கு பதிலாக ஆக்சிஜன் எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அங்கே OH ஆட் பண்ணி, ஹைட்ரஜன் எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அங்கே வாட்டர் தான் ஆட் பண்ணணும். See, I'll tell you, everything is same. So MnO4 plus Br minus gives MnO2 plus BrO3 minus. So we can say that the oxidation state of here MnO4 plus Br minus gives MnO2 plus BrO3 minus. Oxidation state is X plus minus 14 is equal to minus 1. X plus minus 2 into 4 is equal to minus 1. X plus minus 8 is equal to minus 1. X is equal to minus 1 plus 8 which is equal to plus 7. So this it will be MnO4 minus the value of the oxidation will be plus 7.
Here it is already given -1, and MnO2 means x plus minus 2 into 2 is equal to 0. It will be +4. And for this BrO3 minus x plus minus 2 into 3 is equal to -1, x plus minus 6 is equal to -1, x is equal to -1 plus 6, which is equal to +5. So here it is +5. So we have find out all the oxidation state of the elements. Now MnO4 minus, okay, now we have to know which is undergoing the oxidation and which is undergoing the reduction. Oxidation and reduction. So this is +7 to +4 means, of course, it is reduction. Reduction by how many? 3. Reduction by, yes, reduction by 3. 4, 6, 5, 4, 3. Okay. Now, Br minus to BrO3 minus means it is oxidation. -1 it was. So it is oxidation by 6. -1 to +5. It is 6. So it is oxidation by 6 and it is reduction by 3. So in order to balance this both 3, we have to multiply this particular one into 2. Multiplied by into 2. So it will be, the equation will be 2MnO4 minus plus Br minus gives MnO2 plus BrO3 minus. So this will be the equation. So this has been balanced, and now we have to check for the, see, if it was in the acidic medium, you just want to add the water, whatever is oxidation inga kammiya irukko adha water add pannittu hydrogen kammiya irukala H plus add panna. Ana inga basic mediathila oxygen kammiya irudhadhula OH minus um hydrogen kammiya agradhula H2O da add பண்ணுவாங்க. For basic medium, when oxygen is less, we have to add OH minus, and when hydrogen is less, we have to add water. So this is what the difference between the acidic and the basic medium balancing of the redox reaction. MnO2 plus Br, 2MnO4 minus Br. Okay, now we are going to balance the oxygen. So number of oxygen here is 4 into 2, 8 oxygen here. Here it is 4 plus 3. 7 oxygen here. 8 oxygen, 7 oxygen. So 4 into 2 into 2, 4, 3 oxygen here. So whichever is having less oxygen, we have to add the OH, right? So we have to add plus of 1 OH. How many oxygen is less here? 1 oxygen. So 1 OH. Now we have to balance the H2O. So plus oxygen, which is where? So plus OH minus we have added. Now balancing the H2O means here there is no H2O, but here there is hydrogen H2O in the OH. So we have to add plus H2O here. So we have balanced the oxygen, we have balanced the hydrogen also. Now here again what happens means we got another oxygen also. Innor oxygen kuda add பண்ணிடுச்சு. Already இங்க வந்து 8 ஆக்சிஜன் இருந்தது, இங்க 7 ஆக்சிஜன் இருந்தது. அத காம்பன்சேட் பண்றது நம்ம ஒரு OH ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆக்சிஜன் காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு. மறுபடியும் அந்த OH ல இருந்து ஹைட்ரஜன் காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டோம். Okay, now when we add the water again there is an extra oxygen, right? So for that we have to add, see here already there is an extra OH, extra oxygen, so we have to add another one more OH. So the final equation will be, we can write it, 2MnO4 minus plus Br minus gives 2MnO2 plus BrO3 minus plus 2OH minus plus H2O. So this will be the final equation for the balancing on the basic medium. Balancing on the basic medium. Basic medium. Basic
medium. So whatever in the acidic medium, it was just simple oxygen add பண்ணனும். oxygen நம்ம add oxygen ஓட அந்த கவுண்ட் பண்ணிட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணனும். அந்த வாட்டர்ல கவுண்ட் பண்ணிட்டு ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு இருக்கோ H+ ஆட் பண்ணனும். இங்க என்னன்னா ஆக்ஸிஜன் அயனோட கவுண்ட் பார்த்துட்டு எங்க கம்மியா இருக்கோ அங்க OH- ஆட் பண்ணனும். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணனும், ஹைட்ரஜனோட கம்மியா இருக்கிறது பார்க்கணும். ஆஃப் கோர்ஸ் ஹைட்ரஜன் கம்மியா இருக்கும், மேபி கம்மி ஆகலாம இருக்கலாம், யூசுவலி கம்மியா இருக்கும். கம்மியா இருக்கும்போது எங்க கம்மியா இருக்கோ அங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். அங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா அங்க ஆக்ஸிஜன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, இங்க கம்மி ஆயிட்டேன்னா மறுபடியும் நம்ம ஒரு OH ஆட் பண்ணணும். Okay, so this is how the balancing on the basis of the basic medium comes. So oxygen ஆர்னா OH ஆட் பண்ணும், ஹைட்ரஜன் ஆர்னா H2O ஆட் பண்ணும். அங்க வந்து oxygen ஆர்னா water ஆட் பண்ணும், ஹைட்ரஜனுக்கு H+ ஆட் பண்ணும். That was the difference between the acidic and the basic medium. So this is all about the redox reaction. So we have discussed about the oxidation number, we have discussed about all those, what is reduction, what is oxidation, how we will find the oxidation number, what is how we will draw the structure and find the oxidation number, how to balance the oxidation on the basis of the particular acidic medium and basic medium also. Simple தான். acidicனா oxygen ஆட் பண்றதுக்கு water ஆட் பண்ணிக்கோ, hydrogen ஆட் பண்றதுக்கு H+ ஆட் பண்ணா போதும். பேசிக் மீடியம்னா ஆக்சிஜன் ஆட் பண்றதுக்கு OH- ஆட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஆட் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்றதுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணணும், மறுபடியும் ஆக்சிஜன் பேலன்ஸான்னு பார்க்கணும். 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குங்க ஆக்சுவலி. என்னன்னா சி ஒரு OH நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம், அதுக்கேற்ற மாதிரி வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். ஆனா வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு, we have to add this particular hydrogen. We have to add the ஒரு OH ஆட் பண்ணிட்டோம், அதுக்கேற்ற மாதிரி வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டோம். வாட்டர் ஆட் பண்ற அதே டைம்ல we have to check the again for the oxygen and we have to add the, if there is any necessary, we have to again add the oxygen. ஆக்சிஜனோட அந்த இது மாதிரி OH ஆட் பண்ணணும், ஆக்சிஜனுக்கு பதிலா OH- ஆட் பண்ணணும். ஸோ முதல்ல ஆக்சிஜன் கவுண்ட் பண்றேன், OH- ஆட் பண்றேன், OH- ஏற்ற மாதிரி வாட்டர் ஆட் பண்றேன், வாட்டர் மீன்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்றதுக்கு. அதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் again you have to check whether the oxygen is decreasing or increasing, then you have to add the, if it is okay, that is completely okay. இல்லைன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி OH- ஆட் பண்ணணும். So this is how it works, MnO4- plus. This is a simple example for the basic medium. So and you have to check out this also. These two are also very important. I hope this is clear. Very simple chapter na. 1 hour extra problem. இந்த problem solve பண்றதுனால தான் 1 hour 15 minutes ஆயிடுச்சு. இல்லைன்னா 1 hour, within 1 hour we can complete it. So this is very easy chapter, and just do the practice on this particular acidic and basic medium, and that is enough for you guys. And do the oxidation number also, like superoxides, peroxide, oxyfluorides, and the difference இருக்குல்ல அதெல்லாம் OF2, O2F2 அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்பெஷல் கேசஸ் எல்லாம், ஆக்சிஜனோட ஸ்பெஷல் கேசஸ் எல்லாம் you have to note it down again, because there is a lot of questions அதுல இருந்து கேட்பாங்க. Okay, so I hope this is clear, and comment down which chapter I have to take next. எந்த சாப்டர் நான் நெக்ஸ்ட் எடுக்கணும், அந்த சாப்டர் என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க, அந்த சாப்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இருக்கிற ஒன் ஷார்ட் வீடியோஸுக்கெல்லாம் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சாப்டர் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இன்னொரு நல்ல ஒரு ஒன் ஷார்ட், நல்ல ஒரு என்ன ஒரு சொல்லுவீங்களா, ஒரு there is another தமிழ் வேர்ட், I don't know. நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ஒன் ஷாட் கூட, நல்ல ஒரு ஈஸி சாப்டர், இல்லைன்னா உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற எந்த சாப்டராக இருந்தாலும் யூ கேன் கமெண்ட் அவுட், அந்த ஒன் ஷாட் கூட வர